Okay, and this one, how many days per week មួយអាទិត្យមានប៉ុន្មានថ្ងៃមួយអាទិត្យមានប៉ុន្មានថ្ងៃមួយអាទិត្យមាន7ថ្ងៃ Okay, so one week has 7 days មួយអាទិត្យមាន7ថ្ងៃ Okay, so the first day is ច័ន្ទ Okay, ច័ន្ទអង្គារពុធប្រហ័សសុក្រសៅរ៍អាទិត្យ Okay, next week is អាទិត្យក្រោយ last week អាទិត្យមុន Okay, so when is your birthday? Okay, ថ្ងៃកំណើតថ្ងៃណាខែ6ថ្ងៃទី15ថ្ងៃប្រហ័ស or you can say ខែមិថុនាណាថ្ងៃទី15ថ្ងៃប្រហ័ស Tuesday. How many months per year? មួយឆ្នាំមានប៉ុន្មានខែមួយឆ្នាំមានប៉ុន្មានខែ Okay, មួយឆ្នាំមាន12ខែ so 12 months a year មួយឆ្នាំមាន12ខែណា Okay. In Khmer you can say the months, okay, ខែ and from January to December you can say from 1 to 12 ណា Okay. But we also have the name for January, okay. ខែ1 is for daily life speaking and the name January is មករាណាមករា February កុម្ភៈ March មីនា is for writing មីនា but for speaking people say មីនា April, okay, មេសា okay, May ឧសភា okay, June មិថុនា July កក្កដា August សីហា September កញ្ញា October តុលា November វិច្ឆិកា Okay, December ធ្នូ Okay, ថ្ងៃនេះថ្ងៃអី What day is today? ថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃសុក្រណា Friday ថ្ងៃសុក្រខែនេះខែអី What month is this month? Okay, ខែនេះខែអី Okay, ថ្ងៃនេះ is today ថ្ងៃសុក្រ Friday ថ្ងៃទី2 Okay, the second ខែ5 or you can say ខែឧសភាណាឆ្នាំ2025 so we can say it's in the full sentence. Today is Friday, seconds, okay, month 5 or May, year 2025. This is the way you say in Khmer sentence. ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី2ខែ5 or ខែឧសភាឆ្នាំ2025 And here how to say your day, date, month of birth and years of birth ណា Okay, so you say ថ្ងៃកំណើតខ្ញុំថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ1989 okay so birthday is ថ្ងៃកំណើតណាខ្ញុំ is I ថ្ងៃសុក្រ is Friday ថ្ងៃទី is the 15 the date ទី here the th ខែ6 is June ឆ្នាំ is year and then you say 1000 is 1000 okay 900 is 900 so you say 1989 that's how you say 1989 in Khmer you have to say all the number okay ឆ្នាំ1989